So the next topic is replication strategies for replicating circular DNA. Okay, so replication strategies for replicating circular DNA అంటే ఇక్కడ in the prokaryotes and eukaryotes it has a different linear strands are there, circular DNAs are there. Okay, so these circular DNAs or plasmids are shown the different replication process or different mode of replication. So now we have to discuss about now we are discussing about replication strategies for replicating circular DNA. So ఈ replicating strategies for replicating circular DNA ఏంటి అంటే మనకి క్లోరోప్లాస్ట్ డిఎన్ఏ కానీ లేకపోతే మైటోకాండ్రియల్ డిఎన్ఏ కానీ లేదా ప్రోకారియోటిక్ ప్లాస్మిడ్ డిఎన్ఏ కానీ ఓకే ఆర్ యూకారియోటిక్ డిఎన్ఏ ఇట్ విల్ షో ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ మోడ్ ఆఫ్ రిప్లికేషన్స్. Okay, so in that now we are discussing about different types of circular DNAs. It will show the different replication strategies. So now I will start this with the rolling circular replication. Okay, so rolling circle replication ante when the DNA synthesis occur, the DNA it will be rolled, okay, rolled circularly, and it is act as a template, and based on the template the DNA will be synthesized. Okay, ఇక్కడ rolling circular replication అంటే DNA template strand ఏదైతే ఉందో it will be rotated. Okay, it will be rotated. While the rotating, based on that circular DNA, the newly synthesized DNA synthesis occur. Okay, DNA synthesis occur. So there is a rolling circle replication. So rolling circular replication is a process unidirectional nucleic acid replication. So it is not bidirectional. Already we are discussed about bidirectional replication. Here it is a unidirectional replication. సో ఒకవైపు మాత్రమే రిప్లికేషన్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. ఓకే, సో జరుగుతుంది. సో దాట్ కెన్ ర్యాపిడ్లీ సింథసైజ్ మల్టిపుల్ కాపీస్ ఆఫ్ సర్క్యులర్ మాలిక్యూల్స్ ఆఫ్ DNA or RNA such as plasmids and genomes of bacteriophages and the circular RNA genome of varioids. Okay, so this rapidly synthesize ఇక్కడ మల్టిపుల్ కాపీస్ ఈ రోలింగ్ సర్క్యులర్ రిప్లికేషన్ ద్వారా ఓకే మల్టిపుల్ కాపీస్ అనేవి ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి ద DNA ఆర్ RNA సచ్ as ప్లాస్మిడ్స్ కానీ జీనోమ్ ఆఫ్ బ్యాక్టీరియోఫేజెస్ కానీ లేదా సర్క్యులర్ RNA జీనోమ్ ఆఫ్ యూరియాయిడ్స్లో కానీ నెంబర్ ఆఫ్ కాపీస్ అనేవి ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. So some of the eukaryotic viruses also replicate their DNA or RNA via rolling circular mechanism. So కొన్ని eukaryotic viruses-లో కూడా ఈ DNA or RNA replication అనేది ఈ rolling circular type of replication mechanism-లో జరుగుతుంది అన్నమాట. సో ఈ rolling circular type of replication-లో ఎలా జరుగుతుంది అంటే ఇక్కడ మీకు స్క్రీన్ మీద కనబడుతున్న డబల్ స్టాండర్డ్ DNA ఏదైతే ఉందో ఈ డబల్ స్టాండర్డ్ DNA ఓకే బ్యాక్టీరియోఫేజ్లో ఉండే ఈ డబల్ స్టాండర్డ్ DNA ఫస్ట్ ఇట్ హ్యాస్ ఏ నిక్ ఫార్మేషన్ అక్క అంటే ఈ డబల్ స్టాండర్డ్ DNAలో ఒక దగ్గర ఓకే ఎట్ ద పర్టికులర్ పాయింట్ వన్ నిక్ ఫార్మేషన్ అక్క బై ద RIP-A ప్రోటీన్. సో RIP-A ప్రోటీన్ అనేది ఫస్ట్ ఇక్కడ నిక్ ఫార్మేషన్ చేస్తుంది అంటే కట్ చేస్తుంది. Okay, so whenever it break down the phosphodiester bond, okay, so one strand or in the two breakdown strands is there na, so rendu breakdown అవుతాయి కదా అంటే ఒక స్ట్రాండ్ ని బ్రేక్ డౌన్ చేస్తుంది కదా two ends వస్తాయి. So one of the end it will be possess 3' hydroxyl group and another one it will possess the 5' phosphate. Okay, so this RIP-A protein it will be form the nick formation.
So whenever it releases nick formation by releases, it releases OH group ni అంటే 3' OH అనేది ఇక్కడ ఉంటుంది. Okay, and ఈ strand కి okay, this strand it will possess the 5' phosphate. Okay, it will be possess the 5' phosphate. So with this protein, with this 5' phosphate, this rep A protein will be bounded. ఓకే, సో ఈ రిప్-ఏ ప్రోటీన్ ఏం చేస్తుంది, నిక్ ఫార్మేషన్ చేసిన తర్వాత సో ఇక్కడ ఒక స్ట్రాండ్ ఇట్ విల్ బి పొజెస్ ద ఫ్రీ 3' హైడ్రాక్సిల్ గ్రూప్ అండ్ అనదర్ స్ట్రాండ్ ఫ్రీ స్ట్రాండ్ ఇట్ విల్ పొజెస్ 5' ఫాస్ఫేట్. విత్ దిస్ 5' ఫాస్ఫేట్ రిప్-ఏ ప్రోటీన్ అనేది బౌండ్ అయి ఉంటుంది. ఓకే, అట్ ద లాస్ట్ వరకు ఈ రిప్-ఏ ప్రోటీన్ అనేది ఈ 5' ఫాస్ఫేట్తోనే బైండ్ అవుతుంది. ఓకే, so whenever this rip-A protein is bounded here 3' hydroxyl group is there na? So this strand act as a primer. Okay, generally primer what it will do, it will possess the free 3' hydroxyl group. Okay, free 3' hydroxyl group. So ఈ నిక్ ఫార్మేషన్ అయిన ఈ స్ట్రాండ్ 1 అండ్ స్ట్రాండ్ ఇట్ విల్ possess the free 3' hydroxyl group. So now this is act as a primer. సో ఇది ప్రైమర్ కింద యాక్ట్ చేస్తుంది ఇది. ఓకే, సో ప్రైమర్ 3' hydroxyl గ్రూప్ పొజెస్ చేస్తుంది కదా. సో ఇక్కడ ప్రైమర్ ఎప్పుడైతే పొజెస్ చేస్తుందో 3' hydroxyl గ్రూప్, ఓకే, సో ఈ ఎండ్లో 5' ఫాస్ఫేట్తో పాటు ఏముంది, రిప్-ఏ ప్రోటీన్ ఉంది. ఓకే, ఇట్ హ్యాస్ ఏ రిప్-ఏ ప్రోటీన్ హియర్. ఓకే, సో రిప్-ఏ ప్రోటీన్ ప్రెసెంట్ విత్ దిస్ 5' అండ్ 3' hydroxyl గ్రూప్ ఫ్రీగా ఉంది. నా దిస్ ఈస్ యాక్ట్ యాజ్ ఏ టెంప్లెట్ స్ట్రాండ్. అంటే ఈ సర్క్యులర్ డిఎన్ఏ అన్నిక్కడ స్ట్రాండ్ ఉంది కదా, ఆ స్ట్రాండ్ now it is act as a template. So whenever template is there, primer is there. So primer undi, template undi. So ఈ ఎండ్ నుంచి దీన్ని బేస్ చేసుకొని DNA polymerase 3 అనేది, ఓకే, this DNA polymerase 3 is synthesize the DNA or it will add the nucleotides to this free 3' hydroxyl group. సో ఈ టెంప్లెట్ స్ట్రాండ్ బేస్ చేసుకొని ద DNA polymerase 3 ఇట్ విల్ బి సింథసిస్ ద న్యూ స్ట్రాండ్. ఓకే, సో ఇలా సింథసిస్ అవుతూ ఉంటుంది. అండ్ అనదర్ వన్, దిస్ రిప్-ఏ ప్రోటీన్ ఆల్సో ఇట్ రిక్రూట్స్ ద హెలికేజ్ ఎంజైమ్. సో హెలికేజ్ ఎంజైమ్ వాట్ ఇట్ విల్ డూ, ఇట్ అన్వైండ్స్ ద DNA. హెలికేజ్ ఎంజైమ్ ఏం చేస్తుంది, అన్వైండ్స్ ద DNA. ఒక్క నిమిషం. ఓకే, ఓకే, సో ఈ హెలికేజ్ ఎంజైమ్ ఇలా అన్వైండ్ చేసుకుంటూ వస్తుంది. అండ్ DNA polymerase 3 ఈ టెంప్లెట్ని బేస్ చేసుకొని ఈ ప్రైమర్ ఎండ్ అని చెప్పుకున్నాం కదా, 3' ఎండ్కి ఇలా యాడ్ చేసుకుంటూ న్యూక్లియోటైడ్స్ని యాడ్ చేసుకుంటూ వస్తుంది DNA polymerase 3. సో ఇది ఇలా అన్వైండ్ అయిపోతూ ఉంటుంది ఇక్కడ వరకు. ఎక్కడి వరకు నిక్ ఫార్మేషన్ జరిగిందో, ఎక్కడైతే నిక్ ఫార్మేషన్ జరిగిందో ఆ ప్లేస్ వరకు ఈ స్ట్రాండ్ అనేది ఇలా మొత్తం అన్వైండ్ అయిపోతుంది. అండ్ బేస్డ్ ఆన్ అంటే ఈ టెంప్లెట్ని బేస్ చేసుకొని స్ట్రాండ్ ఇలా కంటిన్యూస్గా ఇక్కడ వరకు సింథసిస్ అవుతుంది. సి హియర్ ఈ స్ట్రాండ్ ఏదైతే 5' ఫాస్ఫేట్ రిప్-ఏ ప్రోటీన్ ఉంది కదా, ఓకే, 5' ఫాస్ఫేట్ రిప్-ఏ ప్రోటీన్ ఉంది కదా. సో దిస్ ఈజ్ రిప్-ఏ ప్రోటీన్ అండ్ ఆల్రెడీ ఐ సెడ్ రిప్-ఏ ప్రోటీన్ ఈజ్ బౌండెడ్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ 5' ఫాస్ఫేట్. ఈ ఎండ్ దగ్గర 5' ఫాస్ఫేట్ దగ్గర ఆ రిప్-ఏ ప్రోటీన్ అనేది బైండ్ అయి ఉంటుంది. Okay, so this rep-A protein with the 5' phosphate end of the one strand, ఈ strand. సో ఈ strand కంప్లీట్గా ఇక్కడ వరకు అన్వాండ్ అయిపోతుంది. సో కంప్లీట్గా ఇక్కడ వరకు ఇక్కడ వరకు. ఓకే,
సో కంప్లీట్గా స్ట్రాండ్ అన్వైండ్ అయిపోతుంది అండ్ దీన్ని బేస్ చేసుకొని కంటిన్యూస్ స్ట్రాండ్ ఇంతవరకు సింథసిస్ అవుతుంది. టూ కలర్స్ కనిపిస్తున్నాయి. సో ఈ కలర్ ఏదైతే మెరూన్ కలర్ ఉందో సో దట్ కలర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ న్యూలీ సింథసైజ్ స్ట్రాండ్. ఓకే, అండ్ దిస్ బ్లూ కలర్ స్ట్రాండ్ ఓకే ఇట్ విల్ బి రిలీజ్డ్ అవుట్. ఇది ఎలా రిలీజ్ అవుతుంది అంటే వెన్ ఎవర్ ఇట్ కంప్లీటెడ్ ద కంప్లీట్ డిఎన్ఏ స్ట్రాండ్ సింథసిస్ అక్క ఓకే మళ్ళీ ఎక్కడైతే నిక్ ఫార్మేషన్ అయిందో అంతవరకు డిఎన్ఏ సింథసిస్ అయిపోయిన తర్వాత దెన్ దిస్ స్ట్రాండ్ విల్ బి డిటాచ్డ్ బై దిస్ రిపిఏ ప్రోటీన్ ఓన్లీ. ఈ రిపిఏ ప్రోటీన్నే ఇక్కడ బ్రేక్ డౌన్ చేస్తుంది అండ్ ఈ రెండింటిని జాయిన్ చేస్తుంది, దీన్ని ఓకే. సో జాయిన్ చేసి ఇట్ విల్ బి రిలీజ్డ్ అవుట్. ఓకే, ఇది ఇలా రిలీజ్ అయిపోతుంది. ఓకే, అండ్ ఈ మెరూన్ కలర్లో న్యూలీ సింథసైజ్డ్ స్ట్రాండ్ ఉంది కదమ్మా, దాన్ని అండ్ రెండు జాయిన్ చేసేది ఎవరు అంటే లైగేజ్ ఎంజైమ్. దిస్ లైగేజ్ ఎంజైమ్ ఇట్ విల్ లైగేట్ దీస్ టూ స్ట్రాండ్. ఓకే, అండ్ ఇక్కడ దీన్ని డిటాచ్ చేసి మళ్ళీ దీనికి బౌండ్ చేసేది ఎవరు అంటే ఈ రిపిఏ ప్రోటీన్. ఓకే, సో ఫైనల్లీ దిస్ విల్ బి రిలీజ్ యాజ్ సర్క్యులర్ డిఎన్ఏ and this is released as double stranded DNA. Okay, so double stranded DNA kinda ఇది రిలీజ్ అయిపోయింది and this one is released as single stranded DNA. Again the primase enzyme it will be add the primer here and it will be form a double stranded DNA. ఇది మళ్ళా డబుల్ స్ట్రాండెడ్ డిఎన్ఏ కింద సింథసిస్ అవుతుంది. సో ఇలా ఫైనల్లీ ఎప్పుడైతే ఇలా సింథసిస్ అయిపోయాయో సో దెన్ ఇట్ ఈస్ ఫార్మ్డ్ అరౌండ్ దీని చుట్టూ ఏం ఫామ్ చేసుకుంటుంది అంటే క్యాప్సిడ్ ఫామ్ చేసుకొని ఇది ఒక వీరియాన్లో ఉంటుంది అండ్ దిస్ ఈజ్ అనదర్ వీరియాన్లో ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇది అనదర్ వీరియాన్లో ఉంటుంది. అంటే బ్యాక్టీరియోఫేజ్ రిప్లికేషన్ టైంలో రోలింగ్ సర్క్యులర్ టైప్ ఆఫ్ రిప్లికేషన్ ఎప్పుడైతే చూపిస్తుందో సో రోలింగ్ సర్క్యులర్ టైప్ ఆఫ్ రిప్లికేషన్ జరిగినప్పుడు ఫస్ట్ నిక్ ఫార్మేషన్ బై ద రిపిఏ ప్రోటీన్ ద్వారా నిక్ ఫార్మేషన్ జరుగుతుంది. నిక్ ఫార్మేషన్ జరిగిన తర్వాత రిపిఏ ప్రోటీన్ ఈ 5' ఫాస్ఫేట్తోనే అంటే ఫాస్ఫోడైఎస్టర్ బాండ్ బ్రేక్ అయినప్పుడు 3' హైడ్రాక్సీ గ్రూప్ రిలీజ్ అవుతుంది అండ్ వన్ ఎండ్లోని 5' ఫాస్ఫేట్ ఉంటుంది. సో విత్ ద 5' ఫాస్ఫేట్ ఈ ఎండ్లోని 5' ఫాస్ఫేట్ ఉంటుంది కదా, దాంతోపాటే ఈ రిపిఏ ప్రోటీన్ కూడా ఉంటుంది. ఆ తర్వాత ఇట్ విల్ రిక్రూట్స్ ద హెలికేజ్ ఎంజైమ్, ఇట్ విల్ అన్వైండ్స్ ద డిఎన్ఏ. ఈ నిక్ ఫార్మేషన్ అయిన ఈ అన్ని హెలికేజ్ ఎంజైమ్ అన్వైండ్ చేస్తుంది. సో అన్వైండ్ చేసిన తర్వాత ఈ 3' end act as a primer and this strand is act as a template. సో ఇలా టెంప్లెట్ కింద యాక్ట్ చేస్తుంది. దెన్ డిఎన్ఏ పొలిమరేజ్ 3 వాట్ ఇట్ విల్ డూ, ఇట్ విల్ ఎక్స్టెండ్స్ ద డిఎన్ఏ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ప్రైమర్ ఏదైతే అండ్ 3' హైడ్రాక్సిల్ గ్రూప్ నుంచి ఈ డిఎన్ఏ పొలిమరేజ్ న్యూక్లియోటైడ్స్ని యాడ్ చేసుకుంటూ వస్తుంది. ఓకే, సో న్యూక్లియోటైడ్ని యాడ్ చేసుకుంటూ వచ్చి అప్ టు ఎక్కడైతే నిక్ ఫార్మేషన్ అయిందో అంతవరకు న్యూక్లియోటైడ్స్ని యాడ్ చేస్తుంది బేస్డ్ ఆన్ దిస్ టెంప్లెట్ స్ట్రాండ్. ఈ సర్క్యులర్ స్ట్రాండ్ని మీరు బేస్ చేసుకొని న్యూక్లియోటైడ్స్ని యాడ్ చేస్తుంది. సో వెన్ ఎవర్ ఇట్ రీచెస్ టు ద సింథసిస్ ఇస్ రీచెస్ టు ద నిక్, ఎక్కడైతే నిక్ ఫార్మేషన్ అయిందో అంతవరకు సింథసిస్ అయిపోయిన తర్వాత దెన్ రిపిఏ ప్రోటీన్ వాట్ ఇట్ విల్ డూ, ఇట్ విల్ డిటాచ్ దిస్ డిఎన్ఏ. ఓకే, డిఎన్ఏని ఇక్కడ డిటాచ్ చేసి అండ్ రీసీల్ చేసి ఇట్ విల్ రిలీజ్ యాజ్ సర్క్యులర్ డిఎన్ఏ. అండ్ అనదర్ వన్ ఈ న్యూలీ సింథసైజ్డ్ స్ట్రాండ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని రీసీల్ చేసేది ఎవరు అంటే లైగేజ్ ఎంజైమ్. దిస్ లైగేజ్ ఎంజైమ్ ఇట్ విల్ బి రీసీల్ అండ్ ఇట్ ఈస్ రిలీజ్ యాజ్ డబుల్ స్ట్రాండ్. సో ఈ సింగిల్ స్ట్రాండ్ అగైన్ ప్రైమర్ యాడ్ చేస్తే అండ్ ఇట్ విల్ బి synthesize the new strand based on this template strand and it will form the double stranded DNA. Okay, so again after final replication it will around this circular DNA it will form the capsids and tiles and it will form a virion. This is also form a virion. So in this way rolling circular type of replication occur. Okay, so what I said before that, so that will be explained here.